Okay, we are live now on YouTube. So, uh, suppose this is straight line, right? This is straight line. Suppose, what do you mean by straight line? Suppose 2 points, okay? 2 points, right? Definition of straight line means the shortest distance between 2 points is called the shortest line connecting 2 points is called straight line. Suppose between 2 points there is number of possible line, possible distance. Suppose this is one possible distance, and there is another possible line that connect 2 points, right? Okay, this is also possible point, possible line that connect 2 points, and this is also line which is connected to point. We always consider shortest line that connecting 2 points is called straight line. Okay, the shortest line connected to point is called straight line. Okay, বুঝছো? ওকে, এবার ডিসপ্লেসমেন্টের আইডিয়া চলে আসবে। দেখো, we are going to study distance and displacement. Okay, suppose distance means length of the path followed by the body, moving body is called distance. Suppose we consider 2 points, point A and point B. Okay, so I am going like this. Okay, so this is a path we are traveling from going from A to B. The length of this path is called distance. Okay, and shortest distance between A and B is called displacement. Short distance means straight line distance from A and B. That means this. Okay, this green line. That's called displacement. Displacement means shortest distance between, and shortest distance between 2 points always be a straight line by definition of straight line, right? The shortest distance from initial to final point is called displacement. Okay, or you can say, suppose you are going A to B from this green line, then your displacement and distance will be same, right? Path travel, distance means path travel by the body, length of the path travel by the body. If you are going from A to B through green line, then your displacement and distance will be equal, right? Okay, this this displacement also means distance covered in specific direction. That is, here we covered in
toward B, right, from A. Okay, this is yellow arrow represent we covering from A to B. Distance covered in specific direction. In which direction it is covered? Distance toward B, right? So this distance is called displacement. Distance covered in specific direction. Okay. Suppose we are going to this point C, right? We can come here from any possible path from A to C, right? We can come here C. We would like to come C like this path, okay, right? Again you take, again we can pay this path, right? Then length of the path is called what? Distance. জোরে বলবে একটুখানি, say loudly. Called distance. Now what is the distance covered in the direction of C? Then কি করব? Distance covered in the direction of C. কি করব? This, right? This is the distance covered to C. The distance is called displacement. Okay? Displacement also mean distance, the shortest distance initial or final point, also mean in distance covered in specific direction. That is here distance covered from A to C. Okay, this is called displacement. Okay, it is concluded that suppose displacement or displacement A could be less than equal to distance, right? জানো তো less than equal to সাইনটা জানো না? less than equal to জানো? Displacement, if body travel A to C in green path, then displacement and distance equal to, okay, a displacement always less than or equal to distance. Suppose তুমি এটা path 1 path 2, okay, তুমি path 1 path 2 যেটাই ধরো, তোমার displacement কি always less than distance, or if we travel A to C by green path, then displacement equal to distance. So we can conclude that displacement may be, or displacement is less than equal to distance. Okay, distance এর less হতে পারে or equal হতে পারে, but distance এর বেশি হবে না, তাই তো? কারণ displacement definition কি initial or final shortest distance, shortest straight line হয়, তাই তো? The distance, right? It is concluded displacement always less than distance, or we can say distance always greater equal to displacement, তাই তো? তুমি A to C যদি ট্রাভেল করো গ্রিন পাথটা দিয়ে, তখন কি তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট আর ডিসটেন্স ইকুয়াল হবে। ওকে, অ্যান্ড তুমি যদি পাথ 1 পাথ 2 যে কোনো একটা যদি তুমি ট্রাভেল করো, দেন কি হবে? ডিসটেন্স গ্রেটার দেন ডিসপ্লেসমেন্ট। তো ডিসটেন্স অলওয়েজ গ্রেটার ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট। তুমি স্ট্রেট লাইনে পাথ করো, স্ট্রেট লাইন যদি ফলো করো, দেন কি হয়? ডিসটেন্স ডিসপ্লেসমেন্ট সেম হবে, রাইট? এনি প্রবলেম? অ্যান্ড distance is scalar quantity and displacement because here direction, you have to go specific direction. Suppose your displacement is 50 meter, okay, means you have to go in the direction of C 50 meter, right? The shortest distance between A and C is 50 meter, okay, that is displacement 50 meter in the direction of C, okay, okay. তুমি যে এই ভেক্টরটা যদি তোমাকে এই যে গ্রিন পাথ তোমাকে যদি মেনশন করে, তখন তো শীতে পৌঁছাতে পারবে, রাইট?
ওকে, বাট তোমার ডিস্টেন্স হচ্ছে 100 মিটার। এর কোনো ডাইরেকশন আছে, যে কোনো পথে যেতে পারি। ওকে, তুমি মনে করো তুমি এর থেকে মনে করো পাথ 1 ফলো করে সিতে এলে, তো your displacement will always be 50 meter, but distance cover is 100 meter. If you follow direct path, then your displacement will be 50 and distance will be 50. A to C direct path, green path যদি follow করো, right? Any problem? In straight line motion, distance and displacement are same. Okay? Any problem? In straight line motion, distance and displacement. In straight line motion, distance equal to displacement. Right? Okay. Suppose দেখো displacement vector quantity. So vector quantity cannot be added by ordinary algebra. Vector quantity always added by geometrical method. Suppose আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাকে। সাপোজ আমি একটা কার্ডিনাল পয়েন্ট, জানো কি কার্ডিনাল পয়েন্ট? হুম, ওই জানি না, আমি জানা বলছি। কার্ডিনাল পয়েন্ট মানে আমরা সাউথ ইস্ট ইস্ট ওয়েস্ট সাউথ ইস্ট সেগুলো কার্ডিনাল পয়েন্ট বলে। ওকে, এবার তো জানো জানো সবই। সাপোজ ম্যাপে দেখেছো একটা, ম্যাপের আপার আপার লেফট বা রাইট কর্নারে এরকম একটা লেখা থাকে, একটা অ্যারো আর একটা এরকম থাকে, রাইট? কি লেখা থাকে? রাইট। এখানে মনে করো লেখা থাকে রাইট ইস্ট, লেফট ওয়েস্ট, upper north, নিচে south. Okay, suppose this is the O point. Initially you are standing here, right? Okay, this is O point. Okay, now you are going 50 meter huh, 4 meter, you are going 4 meter due east. Okay, একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, আমি বলে দিবি। ভেক্টর কোয়ান্টিটি স্কেলার কোয়ান্টিটি বলেছি না। দেখো একটু বলে রাখি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি স্কেলার কোয়ান্টিটি গুলোকে আমরা সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, রাইট? মাস এম, রাইট, লেন্থ এল, টাইম টি। বাট ভেক্টর কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করে করবো, সাপোজ A is a symbol of any vector quantity. The vector quantity can be represented by symbol over arrow. Okay, symbol represent magnitude, arrow represent direction. Okay, this is a representation of vector quantity. Suppose displacement vector. Displacement vector is denoted by d. এটা লিখবো কি, d এর উপর একটা arrow sign দেবো। Okay, arrow represent that this is vector quantity, or d represent it as d is a represent magnitude. Suppose mass m equal to 20 kg, right? So m represent magnitude 20 kg. Suppose this vector 20 meter
due east. The due east represent direction and 20 meter is magnitude. Mean দেখো ছোট শিখেছি এখানে যে আমরা শিখেছি physical quantity mean numerical value, magnitude of physical quantity numerical value into unit. Okay, vector quantity mean magnitude into direction. Very good. Okay, magnitude mean nu, direction means direction, right? 20 meter is magnitude and u is direction. It's a vector quantity. Okay, and vector quantity can be added geometrically, not algebraically. Okay, the vector quantity does not obey ordinary algebra. Vector quantity obey special kind of algebra which is called vector algebra. যেটা আমরা 11 এ শিখবো এখন একটুখানি জাস্ট বোঝাবার জন্য ফাউন্ডেশনের জন্য। ওকে, the vector quantity mean magnitude into direction. ডাইরেকশন না থাকলে স্কেলার। ওকে, দেখো স্কেলারে কি only magnitude p n into numerical unit, it is numerical unit into direction, right? And also vector quantity geometrically represented by an arrow. Okay, geometrically represented by an arrow. Arrow represent length of the arrow represent magnitude, more magnitude more length of the arrow. Okay, and direction of arrow represent direction of vector quantity. Okay, so this is suppose this is a this represent a vector. Okay, so its length of the arrow directly proportional to its magnitude. Okay, suppose তোমাকে যদি বললাম দুটো ভেক্টর ড্র করতে, একটা 10 ইউনিট মানে 10 ইউনিট ডিউ ইস্ট, একটা 20 ইউনিট ডিউ ইস্ট, which vector have bigger arrow? 20 unit have bigger arrow because it's a magnitude bigger. Both have same direction due east, but 20 unit having bigger, 20 unit arrow bigger draw করব। But arrow length of the arrow is directly proportional to magnitude of the vector quantity, right? So vector quantity geometrically represented by an arrow. Direction of the arrow represents direction of the vector quantity, and length of the arrow represents direction, magnitude length of the arrow represents magnitude of the vector quantity. Okay, and suppose this is arrow, end position of the arrow is called tail of the vector, and head of the arrow is called head of the vector, right? And length of the arrow represent magnitude. Okay, that is nu, right? Unit value is unit. Any problem? Okay, বোঝা যাচ্ছে কি? Suppose এটা কি ড্র করলাম রেডটা displacement vector. To represent you are going, you traveled 4 meter due east. Okay, direction কোন দিকে দেখো due east, length কত equal to 4 meter. Okay, আচ্ছা 4 মিটার মানে তো 4 মিটার ড্র করতে পারবো না, ধরে নিচ্ছ 4 মিটার, এটা স্কেলিংটা মনে করো, ওটা স্কেলিং বলে। পেপারে তো 4 মিটার কি করে ড্র করবো? তুমি একটা 100 মিটার গেছো, 100 মিটার পেপারে ড্র করা যাবে? তো কি করবো, স্কেলিং নাও, পেপারে মনে করো আমার পেপারটা 1 মিলি, এখানে যে মিলিমিটারে, তো কি করবো, ধরবো 1 মিলিমিটার ইকুয়াল টু 10 মিটার, 1 মিলিমিটার কনসিডার আছে 10 মিটার, স্কেলিং খাতায় কি করবো, খাতায় তো 100 মিটার ড্র করতে পারবো না, তো আমার খাতায় 1 মিলিমিটার ইকুয়াল টু 10 মিটার, তাহলে 100 মিটার ড্র করতে কত মিলিমিটার লেন্থ করতে হবে, 10 millimeter. The 10 millimeter length represent 100 meter. This is called scaling of vector. Okay, পেপারে তো লিখতে পারবে না তুমি, দিস ইজ ইম্পসিবল। তুমি বলো 100 মিটার ভেক্টর ড্র করবে, চলে যাচ্ছে 100 মিটার ভেক্টর, ঠিক আছে, স্কুলের বাইরে বেরিয়ে যাবে। ওকে, তো দিস ইজ স্কেলিং, তো স্কেলিং এর দরকার নেই, জাস্ট এখন আমি পড়াচ্ছি নলেজেবল পারপাস অনলি।
Now you are going 4 meter due east, then you turn 90 degree and start moving 3 meter due north, 3 meter due north. Now your final position is O, your initial position O and final position say A. Okay. Now your distance cover is 4 plus 3, 7 meter. So what is your displacement? Displacement shortest distance between initial and final point. Okay. Or distance covering specific direction, distance covering toward A, right? Suppose so that could be look like this distance, right? Okay, this orange color arrow represent your displacement from O to A, the shortest distance between initial and final point. So the value of this A, OA your displacement, right? Sorry, OA your displacement, OA কত হবে তাহলে root over কত হবে 5 meter, right? ওটারে নর্মাল অ্যাড হলো কি পাইথাগোরাস থিওরেম ইউজ করে 4 মিটার ডিউ 3 মিটার ডিউ অ্যাড করে কি সিম্পল অ্যাড করলাম তো ভেক্টর কোয়ান্টিটি ক্যানট বি অ্যাডেড বাই so your displacement is 4 meter due northeast, right? 5 meter due northeast. Okay, any problem? The vector quantity cannot be added with normal algebra. It is added by geometrically, you can add it, right? দেখো তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট ও তো এই এটা পেতে গেলে কি করতে হবে সিম্পল অ্যাড করলে হবে সিম্পল অ্যাড করলে কি পাবে ডিসটেন্স দ্যাট ইজ 7 ডিসটেন্স অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ডিসপ্লেসমেন্ট অলওয়েজ গ্রেটার ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট যদি তুমি ও আর এ এই পার্টটা ফলো করতে দেন ইওর ডিসপ্লেসমেন্ট আর ডিসটেন্স would be same, right? In straight line motion distance and displacement is same. Okay, any problem regarding distance and displacement? Okay, now velocity or speed এখানে ওইটা motion in one dimension, the distance displacement, right? This path is distance and this path is dotted line is displacement. খতম তাই না representation of the vector quantity is vector displacement vector quantity represented by s vector. হ্যাঁ pronounce কি করে করবে suppose a arrow this is pronounced as a vector. Okay, if you say s you can pronounce it s vector or s called displacement or displacement vector. Okay, এখন ডিসপ্লেসমেন্ট অত লাগবে না দেখো আমি যেটা বললাম ও আমিও সেম কাজ 4 3 তো 5. ওকে ডু অ্যাকচুয়ালি নট ফ্রম ইস্ট হবে নট ইজ নট অফ ইস্ট আমি মিটারে গেছি আমি বেশি ট্রাভেল করতে ভালোবাসি কে যাবে 4 কিলোমিটার দূরে 4 কিলোমিটার যাওয়া মানে এখান থেকে বলতে গেলে তাড়াতাড়ি কষ্ট করে যাবো তারপর 3 কিলোমিটার যেতে বলছি আমি নদী দিকে পড়ে যাবো চলো
Okay. Now speed and velocity. In our syllabus, in 9 syllabus, speed and velocity are same. Okay, because in straight line motion, displacement and distance are same. Can দেখো এটা the length of the path traversed by the object in certain time is called length distance. A displacement distance traveled by the object in specific direction in certain time. That is shortest distance between final and initial position. ঠিক আছে? Distance is scalar quantity, it has magnitude, but displacement has vector quantity, it is both magnitude, direction. It depends upon path followed by the body. It does not depend upon path followed by the body. It depends upon initial final point. It is always positive. Now, display could be positive, negative, depending on the direction. Wait a minute. Suppose, what do you mean a positive and negative displacement or zero displacement? Suppose you are starting from O, okay? Then starting from O, then reach at B, then A, again reach at O. Okay? So your distance is 435. 435 means 4, 7, and 7 and 5, 12 meter. But your displacement? 0. Because you are standing at your initial final same. So your displacement is 0. তো কোনো ডিসপ্লে ভেক্টরে কি কোনো লেন্থ হবে কি? Here 0. ওকে, তুমি আমার বাড়ি থেকে আসছো, বাড়িতে চলে গেলে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে? তুমি ওখানেই তো আছো, চলে এসছো। If you come back to your initial point, then your displacement will be 0, right? রিক্সাওয়ালাকে বলবে যে তোমার বাড়িতে ফিরে আনতে, বলে তোমার ডিসপ্লে 0, তোমাকে টাকা দেবো না। ঠিক আছে? Because it is initial this body with displacement, distance initial final point. If your initial final was same, is there any displacement? No. Okay, is there distance? Suppose তুমি এখান থেকে ওখানে গেলে ওই এন্ডে 4 মিটার, ওকে, ওখান থেকে আবার এখানে এলে your distance is 8 meter. Distance what, but your displacement 0. Okay, this is initial and final distance between initial final point. That initial final point is same. What is the distance between initial final? 0. So displacement is 0, right? তুমি তোমার বাড়িতে চলে গেলে কত হবে ডিসপ্লেসমেন্ট? 0. তুমি স্কুলে যাচ্ছ, বাড়ি স্কুল থেকে যাচ্ছ, মানে দেন তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট 0. তোমাকে যে গাড়ি করে নিয়ে যায় তাকে বলবে আমরা তোমাকে একটা টাকা দেবো না। স্যার বলেছে তুমি ঘর থেকে স্কুল থেকে ঘরে নিয়ে আসবো, ইউর ডিসপ্লে 0, so there is no money given to you. ওকে, এই যে গাড়ির যে স্পিডোমিটার আছে না, স্পিডোমিটার কি মেজার করে বলতে পারবে? ডিসপ্লেসমেন্ট আর ডিস্টেন্স। স্পিডোমিটার সরি, ওডোমিটার ওডোমিটার দেখেছো তো, যেটা নাম্বারগুলো ওঠে। ওডোমিটার মেজার ডিস্টেন্স পার ট্রাভেল, নট ডিসপ্লেসমেন্ট। Distance never be 0, but displacement is could be 0. When displacement will be 0, when initial and final point will be same, then displacement will be 0. But this distance is always distance never be 0. আমি এখান থেকে ওদিকে গেলে আবার এখানে এলে, the total distance is not 0, but displacement is 0, because between means shortest distance between initial and final point. If initial final point is same, so there is no shortest distance, therefore 0. Okay, আর কি সেটা positive displacement. Suppose positive means suppose you are going toward east, okay, your displacement is
suppose 10 meter, so displacement vector 10 meter due east. Okay. Now I am going 10 meter due west. So my displacement vector is, suppose this is d1, okay, and my displacement vector is d2. It is 10 meter due west. Okay. So this is the initial point. We both are traveling from same point, say O. Okay. Your displacement is 10 meter due east, and my displacement is 10 meter due west. Now both they have same magnitude. We are traveling same distance, but our direction is different. So our displacement is also different. Okay. Scalar quantity কি হয়? আমার কাছে 10 কেজি আলু আছে, তোমার কাছে 10 কেজি আলু আছে. So we have a same amount of আলু, right? But scalar এ মনে করো আমি 10 মিটার ইস্ট, তুমি 10 মিটার ইস্ট, আমি 10 মিটার ওয়েস্ট গেছি, ঠিক আছে? Our magnitude of same, but our displacement not same because our direction are different. So scalar vector quantity কখন equal হবে? When two vectors said to be equal, when both magnitude direction are equal, right? যদি একটা differ করে, then they are not equal. Yeah, d1 d2 are equal vector? No, they are not equal vector because their direction, their magnitude is same, but their direction is different. If I move toward 10 meter toward east, then your displacement vector will be equal, right? Okay. Now suppose, what do you mean by negative displacement? Suppose your displacement d1, my is d2. So d1 d2 is opposite vector. We can write d1 is, or d2 is vector is opposite of d1, right? Instead of writing opposite, we can write only minus d1. Minus mean, here minus mean, draw the minus or algebra. Here minus mean opposite. d2 is minus of d1, mean d2 is opposite of d1. Okay. In vector minus mean opposite. Okay, but d2 opposite of minus mean opposite of. Okay. In vector algebra minus mean opposite. Okay. Any problem? So you can also write d1 is minus of d2, but d1 is opposite of d2, or d2 is equal to minus of d1. In vector minus mean direction opposite. Suppose my displacement is due minus 10 meter due east, mean 10 meter due east means opposite of east, but mean 10 meter due west, right? Minus mean direction opposite. Okay. In vector, এটা algebra minus নয়,
Okay, algebra one is quantity minus quantity. In case of minus mean, suppose this A vector is positive. Suppose তোমাকে বললো write down a vector minus B vector. Mean minus B vector mean this is opposite to the A vector. কোন দিকে draw করবে? A vector এর opposite. Minus mean direction opposite. Got it? It's called minus. Okay. So displacement can be minus. Minus mean তুমি যদি আমি ইস্টে মুভ করি, ওকে, দেন আমার যে ভেক্টরটা যদি পজিটিভ কনসিডার করি, তো বেস্টে মুভ করলে কি করবো? নেগেটিভ। আর বেস্টে যদি পজিটিভ কনসিডার করি, ইস্টে নেগেটিভ। নেগেটিভ মিন ডাইরেকশন অপোজিট। ওকে, নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট মিন displacement in opposite direction. So displacement may be negative, positive or zero. মুভি যদি না করো জিরোই তো বা ইনিশিয়াল ফাইনাল পর সেম হয়ে গেল, দেন জিরো। ওকে, তো নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট মিন অপোজিট ডাইরেকশন। এনি প্রবলেম? ওকে, এই তো ভেক্টর হয়ে গেল। ওকে, আর বেশি ভেক্টর ব্যাপারে বলবো না, অত লাগবেও না। বোঝা গেল? নেগেটিভ পজিটিভ বোঝা গেল? It can be negative or negative depending upon its direction. ওকে, তুমি যদি ইস্টকে যদি পজিটিভ ধরো তাহলে তার অপোজিট ডাইরেকশন কি নেগেটিভ ধরবে, এটাকে যদি নেগেটিভ ধরো পজিটিভ ধরো এটাকে নেগেটিভ ধরবে। ওকে, নেগেটিভ মিন ডাইরেকশন অপোজিট। ওকে, আমি বললাম আই মুভিং টুয়ার্ড মাইনাস সাউথ, mean I'm moving opposite of south, mean I'm moving in north, right? Any problem? In vector algebra, minus mean opposite direction. Okay, vector algebra is different kind of algebra, যেটা হচ্ছে তোমার অর্ডিনারি algebra থেকে একটু আলাদা। চলো, হ্যালো, এবার দেখছি হ্যাঁ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর। তোমাদের বুকে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টরকে এস ডি ডিনোট করা হয়, এস ভেক্টর, রাইট? ওকে, in straight line motion, distance, the displacement, তোমাদের আমি লিখবে না, শর্টেড লেখা, and distance are same, right? কেন জানো? straight line motion and distance and displacement same হচ্ছে, right? So we are denoted distance or displacement by simple s. Okay, only s, because it is only one direction. Okay, যখন ভেক্টর ওয়ান ডাইরেকশনে থাকে they are behave like a scalar. We are ignoring the vector nature. Okay, in straight line motion all displacement vector are considered as a scalar because in case distance and displacement are same. Okay, মানে যদি ভেক্টরগুলোর ডাইরেকশন যদি সেম থাকে, পরে তো আসবো তো ডিলেমিটে পড়বো যে when vector acting in a straight line they are behave like a scalar. Okay, তুমি মনে করো এখান থেকে এখানে গেলে সাপোজ 3 point, okay, A B C. So first you go A to B through straight line, your displacement is 10 meter and distance also 10 meter. Then you go B to C 20 meter, displacement from B to C 20 meter, distance also 20 meter because you are traveling in a straight line. So what is the displacement A to C? 30 meter. দেখো দেখো এখানে প্রুফ হয়ে গেল, in straight line motion distance added normal algebraically, প্রথম ডিসপ্লেসমেন্ট 10 মিটার পরে 20, কত হলো টোটাল 30। in straight line motion ভেক্টর নেচার অ্যারাইজ হয় না, তো ভেক্টরটাকে আমরা এরকমভাবে এস ভেক্টরই লিখবো না, সিম্পল এস ডি লিখবো, রাইট? তোমরা একটা ভেক্টর ইউজ করেছে, একটু মানে পাকামো করেছে এরা একটু, সিম্পল কথা। ভেক্টর থাকলে মনে হয় ডিসপ্লেসমেন্ট, আর আমরা তো স্ট্রেট লাইন মোশন করছি, ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড ডিস্টেন্স আর সেম। ওকে,
Now we are going to study speed and velocity. Both are same. In straight line motion, speed and velocity are same quantity. Speed and velocity. Okay. Speed velocity denote provided how fast body is moving. Okay. How fast body is moving is measured by its speed or its velocity. Okay. Speed mean distance covered per unit time. Okay. Or distance by time taken to travel the distance. Suppose from this to that end is 5 meter. One body travel this distance in 1 second, in 2 seconds. In 2 seconds, it travel 5 meter, right? The in unit second it travel. This means 5 by 2. For the time taken for 5 meter 2. And 5 by 2 is 2.5. Distance is meter per second, right? This the distance covered per unit time or distance upon time. Okay, distance by time is called speed. Okay, it's called speed. Speed measure how fast body is moving. Okay, how fast or slow body is moving is denoted by speed. Velocity also same quantity, but velocity mean displacement by time. Okay, velocity means displacement by time. Distance covered per unit time in specific direction. Okay, the displacement is vector quantity. The velocity also vector quantity. How fast you move in specific direction. The distance covered on time. Distance by time is called velocity. And I said that earlier, distance and displacement same for straight line motion. So velocity and speed also same. Okay. Suppose consider this. Suppose from O to A. Okay. Time taken to reach O to A is suppose 10 seconds. Okay. So what is your displacement velocity and distance? Sorry, what is your speed and velocity? So speed means distance by time. What is your distance covered? 7 by 10. That is 0.7 meter per second. Okay. Unit of speed is or meter per second, right? In SI, distance means meter, time is second. So meter per second. Okay. Velocity having same unit. Actually, called the distance or displacement measuring by same unit. Distance to meter, displacement to meter, right? But displacement is a vector quantity and distance scalar quantity. Both are measuring in same unit. Okay, but displacement has direction and distance has no direction. This is a scalar quantity. Okay. Okay, unit of distance by unit of time. That is, in SI system, unit is a meter times second. In CGS, centimeter per second, right? Okay, actually আমরা normally use করি কিলোমিটার per hour. The conversion factor আছে পরে দেখাচ্ছি. Okay, now হয়ে গেলাম কোথায় গেলাম. হ্যাঁ,
So your distance is 0.7 meters, your speed is 0.7 meter per second, and your velocity displacement by time, right? The displacement is 5 meter by 10 second, right? So 0.5 meter per second. Okay. Like displacement and distance, speed also greater than equal to velocity. Velocity তে বেশি হতে পারে, ওকে, আর ইকুয়াল হতে পারে, রাইট? যদি মানে স্ট্রেট লাইনে যদি মুভ করতে পারি না, দেন কি হতো? স্পিড ভেলোসিটি সেম হতো, ওকে? তো স্ট্রেট লাইন মোশনে speed and velocity are same, okay? Okay, distance cover, or actually এটা আমি এরকম ভাবে বলি, suppose একটা definition of distance upon time is called speed, okay? তুমি দেখলে টাইম t মনে করো, suppose t is a time, in t time distance covered by the body is s, the unit time distance covered by the body is s by t, that's called speed, denoted by v, okay? আর velocity কেও v দিয়ে denote করব, suppose in t time body displacement is s vector, okay? In unit time body displacement will be s vector by t, is called velocity, okay? In straight line motion velocity and speed are same, okay? Distance cover per unit time, distance upon time or distance cover per unit, বুঝা গেল? ইউনিট টাইমে কত ডিস্টেন্স কভার করছে, ইউনিট টাইমে যত বেশি করবে নর্মাল টাইমে কম করবে, right? That's why we measure in unit time. What is the distance covered in 1 second, 1 hour, 1 minute? তুমি মনে করো, what do you mean by 100 kilometer per hour? Distance or displacement? So, one distance. Distance of 100 kilometers traveled by a body. One, right. So 1 hour 100, 10 hour কত করবে? Right. More in unit hour, unit time, more in normal time. Okay. That measure how fast body is moving. Unit time যত বেশি distance cover করবে, body moves more fast. Okay. How can you measure body fast or slow? You have to measure distance or displacement in unit time. Distance displacement cover in unit time. More distance, more displacement cover in unit time. That means body moving more rapidly. Okay. Or less distance cover in unit time, body move slowly. Right? Okay. Any problem? This is a displacement. That means we can write distance displacement equal to velocity into time. Okay. Any problem? Okay, this is the first equation of motion. Okay. Okay. Now we are going to study average velocity and instantaneous velocity. তোমার কোনো প্রবলেম আছে রিগার্ডিং ভেলোসিটি স্পিড, রাইট? কোনো প্রবলেম আছে? ভেলোসিটি স্পিড নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে?
velocity represented by u, velocity or speed u or v. Okay, u or v represent করব আর displacement represent by s. এটা কি জার্মান ওয়ার্ড থেকে এসছে তো তাই জন্য এস মানে জার্মানিতে একটা ওয়ার্ড আছে জার্মানে সেখানে এস এস যেটা ওয়ার্ড তার নাম মানে ডিসপ্লেসমেন্ট বা ডিস্টেন্স, ঠিক আছে? জার্মান টার্ম থেকে এসছে কারণ এরকম এস টি ধরা হয় না, ডিডিও ধরতে পারতাম তো, ই ফর ডিসপ্লেসমেন্ট হয় না গেলো। ইনিশিয়াল যারা অ্যাডাপ্ট করেছে তারা এমই অ্যাডাপ্ট করেছে। ওকে, না হয়ে গেল, অনেকটাই হলো না। ইন্টারটেনিয়াস স্পিড, ইন্টারটেনিয়াস স্পিড মিন স্পিড অ্যাট পার্টিকুলার মোমেন্ট, তোমাদের সেই ডেফিনেশন দেয়নি। সাপোজ আমি যদি বলি, সাপোজ তুমি দিল্লিতে আছো, দিল্লি, তুমি সন্ধ্যে 6টার সময় দিল্লিতে স্টেশন থেকে 6 PM তুমি দিল্লি স্টেশনে তুমি বোর্ডিং করলে, রাইট? হাওড়াতে এলে 6 AM, what is the duration of journey? 12 hours. The time required for this journey is 12 hours. তুমি ট্রেন থেকে নামলে, আমি তোকে বলে তোমার স্পিড কত, কি করবি? তুই টিকিটটা দেখবি, টিকিটের উপর ডিস্টেন্স লেখা থাকে, কি দেখবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, টিকিট ডিস্টেন্স লেখা থাকে, ঠিক আছে? দেখনি কোন দিন, দেখনি, অবজার্ভ করেন, লেখা থাকে। তো সাপোজ টিকিটটা দেখলে, তো দিল্লি টু হাওড়া ডিস্টেন্স, যেটাকে ডিস্টেন্স, ডিসপ্লেসমেন্ট না, ডিস্টেন্স লেখা থাকে, ঠিক আছে? সব কথা পার নিয়ে, মানে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পয়েন্টটা দিল্লি আর কলকাতা অ্যারোটাল ওটা না, ডিস্টেন্স লেখা থাকে, ডিসপ্লেসমেন্ট নয়। ওকে, তো তোমাকে লেখা আছে 600 kilometers. Okay, so you are traveling 12 hours, 600 kilometers in 12 hours. So your speed will be unit time in distance covered by time required, right? 12 hours, that is 60 kilometer per hour. Sorry, 50 kilometer per 50 kilometer per hour, right? বাট তোমার ট্রেনটা অলওয়েজ স্পিডে মুভ করেছে, কোনোদিন দাঁড়িয়েছে, কখনো জুড়ে গেছে? তোমার ট্রেনটা একটা ভ্যারিয়েবল স্পিড নিয়ে মুভ করেছে, স্পিডটা চেঞ্জ হয়েছে, কোনো সময় ট্রেনটা স্টপ হয়েছে, রাইট? সেগুলো কনসিডার করোনি, করেছে কি? তো দিস স্পিড ইজ কল অ্যাভারেজ স্পিড অর অ্যাভারেজ ভেলোসিটি, মিন total distance by total time taken, that's called average velocity. ঠিক একই ব্যাপার, স্পিড ভেলোসিটি একই ব্যাপার, ইন ওয়ানলি মোশন, ইন ডেডলাইন মতো স্পিড ভেলোসিটি আর সেম থিং। ওকে, অ্যাভারেজ স্পিড আমি যে ডেফিনেশন যে আলাদা সেপারেট করি, অ্যাভারেজ টোটাল ডিস্টেন্স বাই টোটাল টাইম, আর অ্যাভারেজ ভেলোসিটি টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটাল টাইম টেকেন। ওকে, কোনো ডিফারেন্স আছে? স্ট্রেট লাইন মোশন কোনো ডিফারেন্স লাগে না, লাগে না, এগুলো জাস্ট এমনি তোমরা একটুখানি কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করার জন্য। যদি মনে করো আমি বেঁকে টেনে যাই, তুমি সোজা যাচ্ছি, আমি বেঁকে টেনে যাচ্ছি, দেন ডিসপ্লেসমেন্ট ডিস্টেন্স আলাদা আলাদা হবে। ওকে, সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিই, সার্কুলার মোশন। সাপোজ সার্কুলার, ধরো আমরা একটা সার্কুলার পার্কে মর্নিং ওয়াক করছি, সার্কুলার পার্ক, সার্কুলার ট্র্যাক আছে, রাইট?
এটা কি ডায়ামিটার অফ দ্য পার্ট। ওকে, তো আমরা দুজনেই এখানে মর্নিং ওয়াক করতে এসেছি। আমি আমরা দুজনে এ থেকে জার্নি স্টার্ট করেছি। আর আফটার সাপোজ 10 মিনিট বা 10 সেকেন্ড, আফটার 10 সেকেন্ড তুমি আর আমি আর বিতে এলাম, ঠিক আছে? আর দুজনে এখন কোথায় আছি? আফটার 10 সেকেন্ড বি। বাট আমি পাথ ফলো করেছি 1, আর তুমি ডায়ামিটার ফলো করেছো। দেন ডিস্টেন্স সেম হবে, স্পিড ভেলোসিটি সেম হবে। স্পিড কি হবে? স্পিড আমি আমার স্পিড ধরছি আগে। স্পিড পার্সন 1, আমি 1 পাথ ফলো করেছি, রাইট? আমার স্পিড কত হবে? সাপোজ ধরে নাও এর ডায়ামিটারটা হচ্ছে, মনে করো 7 মিটার হচ্ছে ডায়ামিটার। তাহলে সার্কামফারেন্স কত হবে? সরি, ডায়ামিটার 14 মিটার, 2.7, তাই তো? তাহলে 44 মিটার হচ্ছে সার্কামফারেন্স, রাইট? তা আমার ডিসপ্লেসমেন্ট কত? 22 মিটার ইন 10 সেকেন্ড, রাইট? কারণ আমি সার্কামফারেন্স ফলো করেছি, হাফ সার্কামফারেন্স। টোটাল কত? 44। হাফ কত হবে? 22। আমার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে আমার স্পিড হবে 2.2 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, তোমার দেখি কত হবে? তুমি 2 সেকেন্ড পর ডায়ামিটার ফলো করেছো, তো 5 কত? 14/10 কত হবে? 1.4 মিটার পার সেকেন্ড। সেম এলো? কিন্তু আমরা দুজনেই যদি ডায়ামিটার ফলো করতাম, সেম এত। তাহলে স্ট্রেট লাইন মোশন, ডিসপ্লেসমেন্ট, ডিস্টেন্স, স্পিড, ভেলোসিটি আর অল আর সেম। ওকে, যখন ভেলোসিটি বলবে তখন ডাইরেকশনটা মেনশন করবে, কোন ডাইরেকশন মুভ করছে। হয়তো মানে 1D-তে আমার ডাইরেকশন মেনশন করতে লাগে না, একটা ডাইনিতে এইদিকে মুভ করছে, স্ট্রেট লাইন মুভ করছে, তো মেনশন করতে লাগে না, রাইট? ওকে, তো অ্যাভারেজ ভেলোসিটি কনসেপ্ট বোঝা গেল। আর ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি একটা পার্টিকুলার মুভমেন্ট। তারপর রাত 10টার সময় তোমার ভেলোসিটি কত ছিল ওই মোমেন্টে? ধরো মনে করো না, ওই মোমেন্টে তোমার স্পিডোমিটার আছে, তুমি দেখছো তোমার স্পিডোমিটার 70 কিলোমিটার পার আওয়ার ওয়াইড করছে, মানে ওই মোমেন্টে তুমি 70 কিলোমিটার পার আওয়ারে যাচ্ছে। দ্যাটস কল ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি, রাইট? ভেলোসিটি আর পার্টিকুলার মোমেন্ট ইজ কল ইনস্ট্যান্টানিয়াস। ধরো তুমি গাড়িতে বাইক চালিয়ে যাচ্ছ, স্পিডোমিটার যে রিডিংটা দেখছো, কি দেখছো? ইনস্ট্যান্টানিয়াস, ওই মোমেন্টে। স্পিডোমিটার, একটা কোশ্চেন আছে, স্পিডোমিটার অলওয়েজ মেজার ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি, নট অ্যাভারেজ। ওকে, মানে প্রবলেম ইন্টারন্যাশনাল এই ডেফিনেশন পড়তে হবে না, আপনাদের এটা পড়ে নেবে একটুখানি, তো লিখতে হবে। এবার যে ডেফিনেশন, আমার ডেফিনেশনই হয় ইন্টারন্যাশনাল স্পিডের নর্মাল ডেফিনেশনই হয় না। ওকে, লিখেছে ওই এটা হচ্ছে টেকনিক্যালি দিস ইজ রং ডেফিনেশন। ওকে, দেখো এটা স্পিডোমিটার ভেহিকেল মেজার ইন্টারন্যাশনাল স্পিড or internal velocity, right? Okay, দেখো হুম এগুলো তো জানি। ওকে, এটা একটু বলে দিই না। ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম স্পিড, ইউনিফর্ম ভেলোসিটি আর নন ইউনিফর্ম ভেলোসিটি। হয়ে যাচ্ছে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি মানে বডি অলওয়েজ ট্রাভেলিং ইকুয়াল পাথ ইন ইকুয়াল ইন্টারভাল অফ টাইম। সাপোজ আমি ফার্স্ট 10 সেকেন্ডে 10 মিটার ট্রাভেল করলাম, সেকেন্ড 10 সেকেন্ডে 10 মিটার ট্রাভেল করছি, এভরি 10 সেকেন্ড ইন্টারভাল আমি 10 মিটার ট্রাভেল করছি, তো স্পিডটা কি হবে? মানে স্পিড চেঞ্জ হবে না,
আমি 20 কিলোমিটার/আওয়ারে যাচ্ছি মানে আমি 20 কিলোমিটার/আওয়ারই অলওয়েজ ফলো করবো। বাট 20 to 40 যদি করি, 40 থেকে 50 করি, 50-60 দেন কি হবে? ভ্যারিয়েবল স্পিড আর ভ্যারিয়েবল ভেলোসিটি। বা আমি যদি 100 কিলোমিটার/আওয়ারে যাচ্ছি, দেন আমি 70 করলাম, 60 করলাম, 50 করলেন কি? দিস ইজ ভ্যারিয়েবল ভেলোসিটি। ওকে, okay. Delivery can be variable either due to change in magnitude or in the direction. Okay, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিং। ভেক্টর কোয়ান্টিটি, change in vector quantity means vector quantity are two parameter. Vector quantity defined as two parameter. One is direction, one is magnitude. Parameter means that define the quantity. Okay, vector quantity defined by two quantity, two factor. Sorry, parameter word আমি use করছি factor. Okay, given are two conditions, one is magnitude and one is direction. Any of the factor is changed, then you can say vector is changing. Either its magnitude is vector magnitude is changing, you can say vector is changing. Either its direction is changing, you can say vector is changing. Or both can be changed. If both factor can be changed, you can say vector is changing. So vector quantity is changing by either of one factor is changing with respect to time. তবে যদি ভেলোসিটি যদি ডাইরেকশন চেঞ্জ হয় তখন কি বলবো? মনে করো তুমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ 5 কিলোমিটার/আওয়ার, তুমি নর্থে টার্ন করলে 5 কিলোমিটার/আওয়ারই নর্থে মুভ করছো, তখন ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়েছে? ইয়েস, চেঞ্জ হয়েছে, ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়েছে। তো দেখো, তুমি 50 কিলোমিটার/আওয়ারে যাচ্ছ টুয়ার্ড ইস্ট, তুমি নর্থে টার্ন নিলে, তুমি এখন নর্থে 50 কিলোমিটার/আওয়ারে যাচ্ছ, তোমার ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়েছে? ইয়েস। First you are traveling in north east, now you are traveling in north. Your velocity is changing, but your magnitude is same. But your whole velocity is changing. Okay? Direction change. So তুমি নর্থে মুভ করছো 50 কিলোমিটার/আওয়ার, 50-60 করলে, then also change. In this case, direction is same, but magnitude is changing. Or তুমি টার্ন করছো প্লাস স্পিডও বাড়াচ্ছো, ম্যাগনিটিউডও বাড়াচ্ছো, কি দুটোই চেঞ্জ হচ্ছে। You can say vector is changing. The vector is changing either changing of its magnitude or changing of its direction or both. Any problem? Okay. Suppose variable speed. Variable speed means আমি যেটা বলেছি ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ করে। এবার দেখো, suppose you are moving in circular track. Okay, you are moving circular track. So first, at any moment you are at this position. Okay, you are traveling anti-clockwise. এই ডাইরেকশন তুমি ট্রাভেল করছো পাথ, right? Suppose at any moment you are at A, your velocity vector will be কোথায় হবে? Your velocity vector will be at A, your velocity vector will be tangent to the point A in this direction. Okay, after certain time you reach at a point B, in there your velocity vector will be in this direction, right? Okay, after certain time you reach at point C, then your velocity vector will be in the this direction, right? Any particular point your velocity will be tangential to the tangential, জানো tangential মানে জানো তো, জানো না? টাচ কর মানে Tangential. The tangent. tangent, tangential means টাচ করে যাচ্ছে। So this is representing your velocity vector in particular moment. So when you traveling in, when you moving a circular, for your velocity magnitude, suppose you are moving in a 10 meter per second, but your velocity vector is constantly changing its direction. So your speed is constant or variable? Variable, because your direction is changing, right? Okay, direction is, suppose in this point কোন direction বার করবে, এই পয়েন্টের tangent ড্র করবে, this is your direction at that point. Your velocity vector is always changing.
তারপর তুমি এখানে একটা বল লাগিয়ে দাও, এখানটা একটা বলটাকে ঘুরবে, তো বলটার ডাইরেকশন কি অলওয়েজ চেঞ্জিং, মানে although it is magnitude same but direction is changing, we know it is a variable velocity. Okay, হয়ে গেল। and we are always we are measuring here, we are always measuring instantaneous velocity. Okay, কিছু কিছু সময় আমরা অ্যাভারেজ করবো, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা অ্যাভারেজ মানে ইন্টারনেট ভেলোসিটি স্টাডি করবো, রাইট? ওকে, নাও acceleration mean change in velocity in unit time, rate of change of velocity. Suppose change in velocity, suppose in t time, suppose your initial velocity is u. Okay, after t time your velocity become v. So in t time your change in velocity is v minus u, right? In t time your velocity change in velocity is v minus u. The unit time your change in velocity v minus u by t is called acceleration. Actually change in velocity upon time. Suppose বলছি, suppose your initial velocity is u. Okay, you're moving it u. Then after time t, your velocity become v. Okay, if v greater than u, that means your velocity increasing. If v less than u, then decrease. Use initial velocity your. Okay, so your initial velocity u, and after time velocity become v. Then this change in velocity take place in the time t. Okay, in time t your velocity change from u to v. So what is your change in velocity? Change in velocity means final velocity minus initial velocity. Okay, this is your change in velocity. Okay, so put this equal to v suffix c, change in velocity. So this change take place in time t. In time t your velocity change. In time t your velocity changes to vc. So in unit time your velocity change vc by t, that is v minus u by t. That's called acceleration. Change in velocity, time interval. T is the time interval of change in velocity. Velocity become u to v in time interval t. Okay, so change in velocity by time interval is called acceleration. It is also called rate of change of velocity. Okay. দেখো, displacement vector. Okay, vector quantity. মানে ভেক্টর কোয়ান্টিটি তোমাদের দিয়েছে, তোমার এখানে ডাইমেনশন দিয়েছে, ডাইমেনশনটা পরে পড়াবো। এখানে কোনো প্রবলেম? তোমার স্কুলে এগুলো পড়িয়েছি? না। ওকে, acceleration means change in velocity by time. Okay, and if v greater than u, that means velocity increasing, that's called acceleration. And when
v less than u, that means your velocity changing in time. Sorry, velocity decreasing, that's called deceleration or negative acceleration. Negative acceleration means your velocity becomes lower in time to time. Okay. So what is the unit of acceleration? Change in velocity means velocity. Unit of velocity, unit of time. Mean meter per second by time second. That is meter per second square. Here second appear two times because one rate of change of velocity, one rate of change of position, rate of change of displacement, and second is called rate of change of velocity. Okay. Unit of velocity mean मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट ओके देखो যেটা আমি এক্ষুনি বললাম দেখো এই যে suppose initial velocity u and final velocity is v, the change in velocity is v minus u in time, what time taken t. So acceleration means acceleration denoted by a for acceleration, v minus u by t. Here u and v is instantaneous speed. U is initial instantaneous speed, v is instantaneous speed after time t. So change in speed is v minus u by time. It's called acceleration. Okay. Or change in velocity in unit time. Unit time में कौन velocity change होएगी. Okay. Suppose you are moving with 10 meter per second initially. After 10 seconds, your velocity becomes 20 meter per second. Okay. So in 10 seconds, your velocity changes from 10 to 20. Your changing velocity is 10 meter per second, right? In time, 10 seconds divided by 10 seconds. Okay? So 10 কত হবে 1 meter per second square. নিচে তো সেকেন্ড আছে, এটাও তো উপরে চলে যাবে -1, এটা কি হবে STR -2 1 meter per second. মানে your unit time 1 second to 1 meter per second velocity বাড়ছে. Okay? Any problem? Acceleration? Okay, so আমি এখানে লিখতে পারি দেখো যেটা a equal to v minus u by t. তো এখানে যেটা বললাম v greater than u, then acceleration is positive, right? Positive means velocity increasing. Acceleration is called acceleration. If v less than u, that means acceleration negative. Velocity decreasing, that means it is also called retardation or deceleration. Retarding motion, কিন্তু গাড়িটা স্টপ করছে কি রিটার্ডেড হচ্ছে গাড়ি অ্যাক্সিলেটর বলে না বাইকের বা গাড়ির ওই এটাই অ্যাক্সিলেট কি করে স্পিডকে ইনক্রিজ করে তুমি অ্যাক্সিলেটর যদি পা যদি না দাও গাড়ি চালাতে জানো তাহলে জানো বাইক তাহলে তো জানো দেখো প্রথমে কি ফার্স্ট গিয়ারে দেয় না ওকে আমি অনেকদিন চালাইনি গাড়ি মেরে ভুলে গেছি চালাও একবার আমার মতো গিয়ারলেস গাড়ি চালাতে গিয়ে কি ঝামেলা পড়েছি ক্লাচই নেই গিয়ারলেস তাহলে কি গাড়ি চালাও গিয়ারলেসে ওটা খালি খালি একটা মানে ক্লাচ তো নেই তো খালি করলেই চলে যায় খুব ঝামেলা হয়ে গেল আমি গিয়ে না ওটা গিয়ারলেস বলিনি আমি দেখেছি যেটা আনইউজুয়াল লাগছে ঠিক আছে আমি মানে গাড়িটা নিচে তাকাই না মানে নর্মাল হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে যখন চালাতে এখন অনেকদিন চালাইনি দেখছি একটা মিসিং আছে কিছু কি মিসিং আছে গাড়িতে চালাবো কি করে তো দেখি ক্লাচ নেই বলে এটা গিয়ারলেস ও গিয়ারলেস ওটা আছে গিয়ারটা ওটা খালি ব্যাগ খালি ওটা হাত দিয়ে লাগে না খালি ব্যাগ তোমার জানো তুমি খালি ব্যাকে করার জন্য ওটাকে পাল্টাতে হয় তাছাড়া তো হাত লাগে না তো তোমার কি মানে ডুয়েল না শুধু গিয়ার পুরো 100% গিয়ারলেস 100% গিয়ারলেস ওটা সুবিধা খুঁটির মতো একারও গাড়ি যাবে এগোবে আর ওটা কি ছেড়ে দিলে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় তাই তো কিন্তু ওটা একটা অসুবিধা কিছু বলতো হিলি এরিয়াতে প্রবলেম করে এগুলো আমার তো গিয়ারলেসে তোমার অয়েলটা কনজিউশন কম হয় ওকে চলো
হ্যাঁ, কোথায় আসছিলাম বেশ? হ্যাঁ, রিটার্ডেশন মিন পুরো গাড়িটা কমাবো আমি। ওকে, যে মনে করো আমি অ্যাকচুয়ালি মনে করো ব্রেকে আমি মনে করো পা দিই, আমি মনে করো যদি গাড়ি চলছে, মনে করো ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি চলছে, তখন তো গিয়ার তো নেই, তারা বুঝতে পারবে না। ওকে, তো মনে করো বা বাইকে তো দেখেছো ফার্স্ট গিয়ারে যখন চলছে, ঠিক আছে, গাড়ি অটোমেটিক একটা সার্টেন স্পিডে চলে, তো অ্যাক্সিডেন্ট যখন টিপবে তখন গাড়ির স্পিড বাড়ে, তাই তো? তো ওটা কি অ্যাক্সিলারেশন। এবার তোমার গাড়ি যাচ্ছে সার্টেন স্পিডে, তুমি ব্রেক অ্যাপ্লাই করছো, কি করছো? তোমার স্পিডকে কি করছো? রিডিউস করছো, সেটা কি বলবো? রিটার্ডেশন। বুঝা গেল? ওকে। গিয়ারলেসে তো তোমার একটা লাইসেন্স দেরি আছে। গিয়ারলেসে হচ্ছে লাইসেন্স আলাদা হয় না, আমার ইন্ডিয়াতে যে বলতে পারবো না, আমার একটা বন্ধু থাকে ইউএসএ, ওদের গিয়ারলেস, তুমি যদি গিয়ারলেসে যদি গাড়ি চালানো শেখো তোমার লাইসেন্স আলাদা হবে, তুমি ওই লাইসেন্সে গিয়ার ভেহিকেল চালাতে পারবে না। যেমন আমার এখানে স্কুটির লাইসেন্স একটা আছে আলাদা, আর মোটর বাইক আলাদা, সেরকম ওখানেও সেপারেশন আছে। আমার এখানে কারের সেপারেশনটা নেই অবশ্য, স্কুটিতে আছে গিয়ারলেস লাইসেন্স, আর তোমার হচ্ছে একটা বাইক লাইসেন্স, দুটো আলাদা হয়। আর একটা মানে বাইক লাইসেন্স থাকলে তুমি স্কুটিও চালাতে পারবে। সিমিলারলি তোমার যদি ইউএসএতে তোমার যদি গিয়ার লাইসেন্স থাকে, তা তুমি নর্মাল গিয়ারলেস গাড়ি চালাতে পারবে। কিন্তু গিয়ারলেস যদি লাইসেন্স থাকে দেন তুমি গিয়ার ভেহিকেল চালাতে পারবে না। সেখানে স্কুটির লাইসেন্স দিয়ে তুমি বাইক চালাতে পারবে না। চলো, গিয়ারলেস, গিয়ারলেসের সুবিধা ওই ক্লার্চের ব্যাপারটা মাথায় থাকে না তো, গিয়ারের ব্যাপার থাকে না, চেপে গাড়ি চলছে, সুবিধা না স্কুটির মতো। ওই ব্যাকওয়ার্ডে করার জন্য তোমার পেছন দিকে ওটাকে ব্যাকওয়ার্ডে মারতে হয়, আর গাড়ি ব্যাকওয়ার্ডে যাবে, তাই তো? ওই জিনিসটা। চলো, হ্যাঁ, যেটা হলো তাহলে দেখো এইটা এখান থেকে দেখো, আমরা এ পেলাম কি ভি মাইনাস, ভিটা হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি, ওটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি টি, তাহলে এখান থেকে এটা পাবে তো ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, the velocity of the body after time t. U হচ্ছে initial velocity, acceleration period time. The expression of final velocity after time t. আর বডি যদি মনে করো বডি যদি ফাইনাল ভেলোসিটি যদি লেস দ্যান ইনিশিয়াল, ওটা মাইনাস হবে। ওকে, লেখাই নিয়ে। ওকে, তারপর তোমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জিরো, মনে করো তোমার গাড়ি জিরো, জিরো থেকে এরকম টান দিয়ে গাড়ি বেরোবে, তখন কি হবে? ইউটা জিরো হয়ে যাবে, তো ভি কত আসবে? এটি। ক্লিয়ার? আর মনে করো তুমি পুরো তুমি কি, ওকে দেখো ইউ, তুমি মনে করো এখানে তোমার ফাইনাল ভেলোসিটি ইনিশিয়াল জিরো, তোমার গাড়ি মনে করো জিরো থেকে ডাইরেক্টলি ভিতে যাচ্ছে, তাহলে ইউ কত হবে? তাহলে ইউ কত হবে? তোমার ইনিশিয়াল ভ্যালু জিরো, জিরো টু ভিতে ভিতে মুভ করছে, তাহলে ইউ তো জিরো হয়ে যাবে, তো ভি কত হবে? এটি। তাহলে অ্যাক্সিলারেশন কত হবে? ভি মাইনাস জিরো বাই টি। ওকে, এবার উল্টো হতে পারে, তুমি গাড়ি চালাচ্ছ উইথ ভেলোসিটি ইউ, ঠিক আছে, তুমি ব্রেক অ্যাপ্লাই করলে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল, তো ফাইনাল ভেলোসিটি কত? ফাইনাল ভেলোসিটি গাড়ি স্টপ হয়ে গেছে জিরো, তাহলে এখানে ভি যা কি লিখবো? জিরো, জিরো করলে ইউ প্লাস এটি, তাহলে ইউ কত আসবে? মাইনাস এটি, মাইনাস মিন রিটার্ডেশন, ফাইনাল ভ্যালু জিরো। ওকে, এটি এই তো এখানে লেখাই আছে, এক্সাম্পল দেখাই আছে, ফাইনাল জিরো, 25 থেকে জিরো হচ্ছে, তো মাইনাস, মাইনাস মিন your velocity is reducing, retardation. Okay, okay, acceleration is a vector quantity,
এই ডাইরেকশন অফ অ্যাক্সেলারেশন ইন দ্য ডাইরেকশন অফ ভেলোসিটি, ভেলোসিটি যেদিকে থাকবে অ্যাক্সেলারেশন সেই ডাইরেকশন থাকবে, যেদিকে ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে ওই যে ডাইরেকশন ওখানেই থাকবে। ওকে, এবার ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন, ভ্যারিয়েবল অ্যাক্সেলারেশন। ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন মনে করো একই একসাথে ফিরে বাড়ে, আমি 10 মিটার পার সেকেন্ড 10 কেজি করে বাড়ছে, তাকে বলো ইউনিফর্ম। আর 10, 20, 30 এরকম করে বাড়লে নন ইউনিফর্ম। বোঝা গেল? দ্যাটস কল্ড ভ্যারিয়েবল অ্যাক্সেলারেশন। ওকে, যেমন একটা বডি, মনে রাখবো আর্থ, আর্থ যদি কোনো বডিকে নিচের দিকে কি করে, অ্যাক্সেলারেট করে, আর্থ কি করে কোনো বডিকে নিচের দিকে তাকে অ্যাট্রাক্ট করে টুয়ার্ড ইটসেলফ, গ্র্যাভিটি। তো গ্র্যাভিটি বডিতে একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন প্রডিউস করে, দ্যাটস কল্ড অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। জানো এটা? এটা কত হয় জানো? রাইট, ভেরি গুড। তাহলে জিডি নোট করে 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, মানে 1 সেকেন্ডে 8 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি ইনক্রিজ করে, রাইট? ঠিক আছে, তাহলে আর কি অ্যাক্সেলারেশন করে ইউনিফর্ম, ভ্যারিয়েবল না, যে কোনো বডিতে সেম অ্যাক্সেলারেশন প্রডিউস করবে। তুমি পড়ি বা আমি পড়ি, ঠিক আছে, হাতি পড়ুক মশা পড়ুক, সবাই সেম অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে নিচে পড়বে। ঠিক আছে, দ্যাটস কল্ড অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি। এই যে লেখা আছে এখানে, when body fall freely under gravity, acceleration produced in the body due to earth gravitational attraction is called due to gravity. এই জেনারেল যেটা জি, যদি মনে করো, এবার দেখো যদি বডি উপর থেকে নিচে পড়ে জি বাড়ে, আর নিচে থেকে উপরে গেলে ওটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। কারণ কি, ওকে তো যদি বডিকে আবার থ্রো করি, গ্র্যাভিটি কি করে, তাকে তো কন্টেস্ট করবে, তার ভেলোসিটি কি হবে, লোয়ার হবে। লোয়ার হতে কত কত রিটার্ডেশন হবে, কত হবে, সেমি 9.8 -9.8%, রাইট? ওকে, এই চ্যাপ্টার শেষ। জানি আছো আছে, এই পার্টটা শেষ। ওকে, তুমি কি আছে, জানি জানি আছে, শুরু করাইনি। গ্রাফ তো করাবো, ওই গ্রাফ দিয়ে এবার করাবো, তো এই গ্রাফ দিয়ে করানোর কি, না না আনতে হবে না, ওগুলো গ্রাফটা বানতে হবে না, গ্রাফ তো আনতে হবে না। তোমাকে তো মনে করো এখানে তোমাকে কোশ্চেন দেবে, এই যে দুটো গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ, ভেলোসিটি, তা কার অ্যাক্সেলারেশনটা বেশি, গ্রাফ দেখে তুমি বুঝতে পারবে। এগুলো কোশ্চেনগুলো আসবে, দেখো আমি এগুলো। তারপর আমি ইকুয়েশন অফ মোশন স্টাডি করব। এই যে যেটা একটা করলাম ভেহিকল ইউএটি, এটা আমরা এক্ষুনি করলাম। ডিসপ্লেসমেন্ট আফটার টাইম টি, ভেলোসিটি আফটার মানে তুমি তোমার ইনিশিয়াল ইউ ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছিলে, তুমি এস ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছো, আফটার এস তোমার ডিস্টেন্স পর তোমার ভেলোসিটি কত হবে, এই ফর্মুলা দিয়ে ক্যালকুলেট করবো। এগুলো দেখাবো সব, আমি নোট দিয়ে দেবো, এই বই পড়তে হবে না, আমি নোট দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আর এই সবগুলো করিয়ে দেবো। তুমি একটা কাজ করো, শোনে না ফোন কি, মানে তোমার ফটো তুলবে না কি, এসডি কার্ড নেই? একটা কাজ করো, তুমি জেরক্স কত দিয়ে করো, অনেক বেশি নেয়, অনেক বেশি নেয়, একটা, ঠিক আছে করবে। পেন্সিল আছে তোমার কাছে? দাঁড়াও, আরে তো এই বইটা নিয়ে যাও, ঠিক আছে? আমি কতগুলো পেয়েছি, এগুলো জেরক্স করে নেবে, তাহলে লেখালেখি করতে লাগবে না। একবার এটা এক্সাম নেবো তখন বলতে এইগুলো জেরক্স করে নেবে। পেজ নাম্বার 70 লিখে নিতে পারো একটা জায়গায়। পেজ নাম্বার 72, কোশ্চেন অ্যান্সারিং আছে, ইজিলি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? আমি তো বুঝিয়ে দিলাম, কোশ্চেন অ্যান্সারিং করলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বেশি পড়তে লাগবে না তাহলে, তাই লাইভটা বন্ধ করে দিই, নাহলে এগুলো রেকর্ড হয়ে যাবে।